Vile nilimshinda tu akasema, how could you win in my country and you are just a rubbish Kenyan? Those rubbish monkey people. You are monkey, African monkeys. Rabbit. Unajua anatuitaka rabbit. Rabbit ni wale wanakula kwa mitaro. Akaniambia, even you take these kids, I will come to Kenya and I will give just a lawyer 10,000. I will take those kids. I did not trust her husband at all. He had been a liar, a manipulator, physically abusive, racially abusive, and psychologically abusive, and he thought he had all the power. Kwa majina naitwa Ruth, mama wa watoto wawili. My first born anaitwa Teresa Font, ako na 9 years. My second born huyu nimeshika anaitwa Emerson Font, 3 years 6 months. Nilikuwa ni kwa relationship for 9 years. Tukapatana na mzee huko South Africa. Ulikuwa unafanya kazi South Africa? Nilikuwa nafanya kazi South Africa, tukapatana. Decide tukuje Kenya ndio ajue wazazi wangu. Kukaa nikakuwa mjamzito. Muda wa miezi 2 akakuwa broke, akabindi arudi akatafute kazi ndio apate pesa ya kunisupport. Sasa vile alirudi kwao alienda na akapotea kabisa. Communication haikuwa hapo tena. Nikabaki nikajifungua mtoto wangu first born 2010. Nikakaa na mtoto wangu nikitafuta vibarua hapa na pale kwa kasini yangu ananisaidia. Mtoto wangu akafikisha 2 years 7 months ndio mzee alijitokeza tena. Kujitokeza akakuja. Kwa hivyo hii muda yote hata muongei ujui hata kwenye yako? Siku anajua but later on alikuja kupiga simu na namba ya UK. Akatuma pesa kidogo, ilikuwa 10,000. Nikalipa rent, nyumba ilikuwa ya 7,000 na nilikuwa na msichana wa kazi that time. Sasa kutoka hapo akakata na tukakaa. Wakati alikuja mtoto akiwa 2 years 7 months. Akakaa 3 weeks, akarudi tena akakaa another 2 years. 32 years bado akarudi, mtoto akienda I think alikuwa amesoma hiyo baby pre-unit akienda class 1. Tukakaa akakaa tena for 3 months. Kukaa 3 months, kutoka hapo akaanza kuniuliza, nikamuuliza unaonaje maisha yetu na hao watoto? Juu sasa nimeona umekuwa mbali sana na watoto wanaanza kuulizia baba yao. Na najaribu kumfundisha kujua baba yao, juu mtoto ako na right ya kujua baba. Sasa ilibindi akakaa akarudi kwao. Akanipigia simu akaniambia sasa itabindi tuende tukakae kwetu. Na kwao ni huko Barcelona? Kwao ni Spain. Okay. Wakati alienda kwao akaniambia niende, nikamwambia siwezi enda na hatujaoana. Kwa hivyo ilibindi akuje tena after 1 year kama tukaanza process ya kutaka kuoana. Ndio hiyo process ya kutaka kuoana nikapata mimba tena ya huyu mtoto. Bado tuko kwa process ya kutaka kuoana. Tukaprocess makaratasi, tukafanya harusi. Na sasa mkifanya harusi ameshapeleka mahari kwenyu? Hapana, hakulipa kitu. Hiyo tuna process mimi na yeye na father kujua anything. Mmeficha watu wa nyumbani? Tulificha watu wa nyumbani juu hata wazazi hawakumharakisha. Juu alijaribu kunieleza familia yake haina uwezo, ni kama familia yangu. Normal family. Na kama tujaendelea hii process ya harusi, venye anakuja anahepa, wewe haukuona hapa kuna kasoro fulani? Enyewe siku doubt.
Ilikuja unajua huwezi ndauti mtu kama anakuja akitoroka, ukikaa naye ndio unamsoma. Kwa hivyo vile alianza continuously kukuja mara kama anakaa miezi 6, ndio nilikuja kurecover, kumbe anakuaga na mtu mwingine pahali. Alikuwa na bibi. Na tunaweza muita bibi, hiyo tu hawaitagi bibi, ni friend tu, wanakaa pamoja. With benefits. Yes. Okay. Sasa wakati alikuja tukaprocess marriage, ndio tuweze kuenda kwao, na nikaona ni vizuri wacha akaniahidi kuna maisha mazuri kule, shule ni bure. Sasa ilibidi ni process makaratasi, akanipeleka pale kwa embassy yao, tuka start processing of the papers, visa. Hivyo akarudi kwao tena, akaniambia wacha nirudi nyumbani tukafanya mali, na akaenda na nikazaa mtoto. Nilizaa mtoto na akakuja tena, tumefanya marriage, akaenda na akarudi. Ndio alikuja na nikaamua sasa wacha nimfuate juu si tumeoana kanisa. Sasa hata nitesa. Sasa akaniambia niuze kila kitu. Kwa hivyo niliuza kila kitu, kazi nilikuwa nayo nikauza, nikashughulikia makaratasi, nikapanga safari ya kwenda. Bali sikuambia hata wazazi wangu naenda Spain. Nilipanga safari, nikachukua watoto wangu, nikamkuta kule. Kumkuta kule kuland Barcelona, nikaona amechange attitude. Ile kuchange attitude, akaniongelesha mbaya, lakini singeongea, unajua nimefika kwa wenyewe. Ukisema kuongelesha mbaya alisema nini? Aliniambia, nilimwambia you can't ask even how it was my journey. Akaniambia I can't ask rubbish questions. So hapo ndio nilistuka hiyo. Nikamuuliza what I've done. Just have arrived. Akaniambia that is not my problem. This is my country. Now you are in my country. So niliingiza uoga kutoka hapo. Kutoka kwa airport. Sasa nikaangalia nyuma, nikaona hiyo milango imefungwa, upiti hapo tena. Njikakamua tu, nikasema wacha nikajaribu. Ndio nilipenda maisha ya watoto ikuwe mzuri, na nikae na mzee yangu mzuri, wacha nitaona. Hajai kuongelesha hivyo before? Hajawahi Kenya, hajawahi. Lakini vile nilifika kwao nilikuta mtu mwingine mpya. Hata singe imagine, nilimwangalia nikashindwa huyu ni yule mtu najua. Kwa hivyo ndio nilikuwa nataka maisha yangu vile mwanamke unafaa uvumilie ndoa tu. Unajua singelipuka saa hiyo. Ilibidi tukaanza kukaa. After 3 weeks niliona ameanza kuact weird. Ile ya kutaka kunionyesha hiyo inchi ni yake, hata nikimention hao watoto wanaweza niua na nitume na casket kwetu. Akaniambia if you mention those kids, I will kill you and I send you back in your country with casket. Because those my kids now and this is my country. I have power here in my country. Hey. So I had to fear. Nikamuogopa, akanichapa sana hiyo usiku. Sikuamka for 2 days. Alikupata kama umelala? Alinipata kama nimelala, njoo anakujaga kitu usiku saa 10. Akitoka hiyo kazi anafanyanga ya mbanju, anatumia cocaine, anatumia bangi. Sasa nikamwambia mbona unasema hii maneno yote na Kenya ungeniambia? Akaniambia I had no opportunity to tell you that things in Kenya. We. Sasa ilibidi nimuogope, na akanipiga, siku anajua polisi. Akaniambia usikawahi toka nje, na ukitoka nje utadipotiwa, na watoto wakikuona hapa wataanza kulia, kumaanisha mimi ni mweusi. Watoto wakilia mimi nitashikwa na ndipotiwe. Na hiyo area haikuwa na watu wengine weusi? Haikuwa na mtu mwingine mweusi. So you are the only black person peke yake. Sasa nikaona ni hapa kuende mzuri. Sasa vile usiku nikiamuka nikamkuta ameshika pilo na akanifunika nayo. Vile alinifunika na akaninyonga. Alinifunika na mkono mmoja akaninyonga, hiyo nyingine filo akaniwekelea na mkono. Sasa mimi nilingangana tu kumpush aniondokee. Hiyo pilo isinifanye ni suffocate. Vile nilimrusha, nilimngwara pahali juu ya kungangana na yeye. Akakibia the following day kwa polisi, akanistaki. Kunistaki akaenda kwa social service, akawaeleza mimi vile siko normal. Akakuja akaanza kuact like
akaanza kunipointia like ananiogopa kabisa. Sasa nikashindwa, kamuliza why this? Akaniambia we, this is my country and I have to protect my kids from you. Na anamaanisha nini? Anamaanisha sasa mimi ananiogopa kabisa. Anaanza kunifanya hata hivi akikimbia nje mimi nibaki kwa nyumba. Ndio majirani waone wakuwe witness. Wadhani wewe unamfukuza nje. Okay. Sasa unajua wangekuwa witness njua wasikii lugha tunaongea, tulikuwa tunaongea English. Lakini na wapendaki kuingililia. Kabla tujaendelea Ruth, hii mambo inafanyika haraka sana. Umefika kwa airport, mtu ni kama hataki kukuona, ashaanza kukuchapa, ashaanza kukutusi. Una simu unaweza piga nyumbani uanze kuambia watu huku ni kubaya. Sasa sikuwa na line, sikuwa na line ya Kenya na hakuwa anataka kuninunulia. Alikuwa ananiambia wait. Namwambia I have to tell my family where I am. Akaniambia no, wait, you are safe. Sasa vile niliona sasa huyu mtu ni kama anataka kuchukua hao watoto. Juu kila wakati akiongea ananiambia no, don't mention those kids. If you want to go back, you have to go back alone. So siku moja on Sunday akaitisha my daughter kisu, alikuwa ananikata shingo. Kwa hivyo nikawekelea mkono kwa shingo. Vile alikata ile kisu inakataka mkate hapa Kenya, ndiye alikata mkono instead of shingo. Akakata mkono juu niliwekelea hii nyama yote ikaanguka. So unaona hata hakuna, nilienda ikatolewa, ikatupwa ndio nishonwe. Kwa hivyo alipiga simu kwa polisi akawaita. Akawaambia kuna mad woman anataka kukill himself in his house. So they had to come to take me because he said I'm mad. He said you're a mad woman. I want to kill myself in his house. So hata kuwa anasema my wife. No. Mad woman. So nilikujiwa na askari wengi sana na gari juu walisikia ni African. Sasa ilibidi wanipeleke hospitali. Nikakaa pale hospitali, my husband akasema ni transfer iwe juu siko sawa. Nikatransfer hiyo hospitali ingine. Nikaenda pale bado hawakunielewa juu walikuwa wanataka kukua interpreter na sikuwa najua na interpret nini, na wale hawasikii English hata moja, hata ufanya na matendo. Like I was telling them, alikuwa ananinyonga but I understand, but I hold my neck kumuonyesha vile amenifanya, lakini hao anainterpret kitu ingine. Sasa vile alikuwa anakuwa interpreter, sasa nikashindwa au juu nilimbeba andui hawezi akasema kitu yako mzuri. Sasa ilibidi nikapeleka hospitali ya kwanza, hawakunielewa. Ya tatu ndio nilikutana na daktari pale, alikuwa Muamerika, akanielewa. Na ngoja, ukisema hospitali unamaanisha hospitali za wenda wazimu? Wanaitaka mental hospital. Kwa hivyo vile nilipeana kesi yangu, ule mama akarealize sina shida yoyote ya akili. Na akasema ingekuwa nilikuwa na shida ya akili singelea hao watoto ama niingie nao ndege nimkute Spain. Sasa wakaona huyu mtu ameenda sana. Sasa ilifika pahali ukaniambia itabindi uende ukaone watoto wako. Nika-insist sana. Juu ule daktari aliniambia ukipewa ndawa ya kukuharibu, utapewa ndawa itakuharibu. Kwa hivyo ukipewa uweke tu kwa ulimi, ikifika wakitoka unatupa, usimeze na usikubali kundungwa. Sasa sikukubali hizo zote, njoo nilichanua. Sasa nikafika pale akaniambia utakuwa unaenda kuona watoto. Vile niliinsist. Na ukiinsist ilikuwa imepita muda gani hujaona watoto? Ilikuwa imefika 2 months. Nikakaa tena, wakaniambia bwana yako wakimpigia picha niende home, simu niende home, anasema hapana, I have to protect my kid from this madness woman. So wakamwambia hapana, Ruth, she's not mad, she's normal, just you have a social problem ile ya couple, you need counseling. Akasema hapana, she's an African. Kenyans, mostly African women, they are mad. So akasema no, that is not right. So ilibidi nianze kuenda kuona watoto. Nikienda kuona watoto on weekend, anaenda kunitupa kwa mpaka ya France.
nilale huko, ndio the following day nirudi hospitali kule. Alisema niishi hapo forever. Alijaribu kuninyang'anya hao watoto kabisa kwa nguvu. Na njia yake haswa ilikuwa kusema yeye ni mwenda Ni mwenda, ndio hiyo njia tu angeniweza nayo kabisa. Juu wakati nilitupwa nje nilienda kuishi hospitali kwa kanisa. Nilikuwa nauliza mzee kama naweza ona watoto, ananiambia niandika letter, niandike passport number na ni sign na pali nitadrop hao watoto. So it was hurting. Juu nimelea watoto wangu for 9 years kama yuko pale. Then ikakuwa nikiwaona ninafaa niandike just barua. Sasa hiyo ndio ilikuwa inaniua kabisa. Sioni watoto. Nafaa niombe ruhusa. Ama alikuwa ananithreaten sana. Sasa ilibindi ni daktari wakang'ang'ana nikarundi the same my kids they was say where they was staying. Hiyo ni after 3 months. Wakaniambia itabindi ufuatilie watoto wako juu mtu ako na target, kuna revenge, ana revenge na sijui ni gani. Atumuelewi pia. As far we are foreigners we cannot do more. So just go back huko uone vile utasaidika na social ya huko. Vile nilirundi walinisaidia, nikaambiwa nimestakiwa. Nimekidnap watu. Nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka kukidnap watoto na I'm aggressive mother. Sasa nilienda kuitika kwa kotini. Kuitika court ikakuwa hiyo kesi kageuzwa ikakuwa ni yeye ama victim. Vile nilijiongea na kuwaeleza vile nimeishi na watoto. So ulipofika pale kotini wewe ulianza kujiongea? Nilijiongea. Palikuwa na mtu wa English hapo? Walinitafutia translator from Irish. Okay. Jaji akanisikiliza. Vile jaji aliamua custody kwe yangu. Nipatiwe watoto wangu. Vile nilimshinda tu akasema, how could you win in my country and you are just a rubbish Kenyan? Those rubbish monkey people. You are monkey, African monkeys. Rabbit. Unajua anatuitaka rabbit. Rabbit ni wale wanakula kwa mitaro. Akaniambia even you take these kids, I will come to Kenya and I will give just a lawyer 10,000, I will take those kids. So nikasema atanithreaten mpaka atanithreaten kwetu. Sasa ilibindi nivumilie, nikapewa hiyo custody. Vile nilipewa, jaji akasuggest nirudi kwetu. Itabindi nirudi kwetu. Kwa hivyo waling'ang'ana nikapata passport. Kupata passport hiyo siku tu nikanunuliwa, nikasaidiwa na wasamaria wema walikuwa hapo, hata lawyer hawakutoa kitu, lakini waliomba hao watu waninunulie na wanitoroshe niende kwetu. So I was afraid because kuvuka bonda na watoto weupe na mimi ni mweusi ilikuwa biti tricky. But ilibindi ning'ang'ane nijitetee vile nitaweza. Sasa nakuchanuka achukue passport ya watoto. Bado watoto passport ilikuwa inaonyesha ni wa Kenya. Sasa vile nilipita bonda ya kwanza nilifurahi sana, although nilikuwa na uoga vile anaweza nifuata apige simu aseme nisimamishwe. Sasa kulanda hapa Kenya ndio bado I cannot say siwezi sema bado niko comfortable kukua Kenya juu bado ananithreaten atakuja apewe wa Kenya lawyer Kenya 10,000 achukue hao watoto. So it is very weird. Nikiwa mbali niogope na nikiwa nyumbani bado niko na uoga, hata sikuli. Juu nikiwa kule sikuwa nakula. So unaona ukiwa nyumbani hata karibu kwenu Kenya niko unayosema ni nyumbani. Unafaa uwe comfortable na usikue na uoga, hakuna foreigner atakuguza. So unaona bado naogopa huyu mtu vile ananithreaten au watoto mpaka atapeana 10,000 imagine awachukue. Na anasema hivyo. Imagine anathreaten anasema Kenya is a corrupted country. Even 10,000 just you give a lawyer, you take whatever. Even you can buy someone even 10,000 to be killed. So for me it's easier to get those kids. So I'm afraid to lose my kids. I love my kids because they are my lives. So siwezi sema nasikia niko safe bando. Na bado mko legally married? Niliadvisiwa huko na lawyer huyu alikuwa huko nisi file case in Spain, ni file case in Kenya. Ya divorce. Ya divorce. So na process hiyo, but hata kama na process
ni ile tu na process ndio asikuje kucomplain I'm going to my wife. But what about my kids? To file a divorce is protect myself. What about my kids? Kwa hivyo haja yake ni watoto, ni watoto si wewe. Tu wako. Aliniambia haja yake ni watoto, hakuna kitu ingine. So ndio maana aliniconvince nimpelekee tu niwavushe mbunda wafike pale. Ndio ilifika wakati anaweza wanyakua, ndio aliita wazazi wake. Sijawahi waone, it was my first time kuwaona. So naona sasa alinivuta vile unavutaga tu samaki na ndoano hivi ikuje karibu. Sasa vile naofia ni yakuje na peane pesa watoto wangu waende. Unajua sasa hiyo ndio benefit yangu, ni watoto wangu. Ruth, unaona nikaa ulichukua time yako kuelewa huyo mtu? Enyewe siwezi sema nilichukua time ya kusoma huyu mtu, njoo ni mtu wa kukuja as a visitor, na ni ile kukuja 3 months. Ile una take time kujua mtu, unajua utajua mtu ukikaa naye kwa nyumba behavior zake, lakini within 3 weeks 3 months hautajua anything. Na sikuwa najua ako na target gani. But ulikuwa umempenda kabisa? Nilimpenda. Unajua ukizaa na mtu umempenda, by the way huwezi zaa na mtu umpendi. Unajua ukiona ile sura ya ule mtoto unaona baba yake bando. Jesi unazaaga na mtu juu unampenda. I loved that man, by the way. Tulikutana tu akiwa hana hata kitu, tulikuwa tunalala chini, but sikumpenda juu alikuwa na pesa ana. Na watoi sahi wakuulize dadi yako wapi? Huyo mkubwa anaelewa juu alikuwa anaona hata polisi wakinikujia. Ilikuwa mara yao ya kwanza kuona polisi na gari zinalialia ovyo ovyo. Sasa ule mkubwa anaelewa na niulizagi about his father. But huyu mdogo anasemaga akihesabu kitu anahesabu hata dadi. Akisema hii ni yangu, ya mama, ya auntie na dadi. Sasa unajua elewi, although sometimes mzee alikuwa ananipiga hata nimebeba mtoto. Kwa hivyo huyu alikuwa ananishika anasema me I want mom. So na bando ananipiga tu hata mtoto akiona. Imagine anakuita monkey in front of your kids. Mpaka watoto wanashindwa mbona mama anaitako juu si wamesomea hapa Kenya na wameishi Kenya na wanajua Kiswahili as well. So ni very hard kuconvince mtoto I'm not a monkey anyway. Cause anasikia babake anakuita hivyo. Na najua maybe hii video inaweza mfikia ama isimfikie, lakini kama angekuwa na watch ungetaka kumwambia nini? Siwezi pata kitu ya kuongea na yani kumwambia I stay away from my kids. Those are my kids. Juu ile kitu mtu anaendaga kucomplain ni kama angesema nililipa dowry ama nililipa my father amekula kitu yake. Unajua kama my father alikula kitu yake, bado ningesema huyu mtu ako na right ya kukuja kucomplain about my kids. But ningemwambia hapana. Hakuna kitu yake nimekula. Hajaniwekea kazi iungue ama iishe ama nikule iishe, aseme hiyo pesa nilimsupport. Na Ruth, tukimalizia, najua kuna wasichana ama watu wana get into relationships na mtu wa nje na kitu wanaona sana sana ni a bright future. Waja take time yao kulanu, mtu ungetaka kuambia nini? Ninge-advise mtu you have to take time kujua probably hawa foreigners umjui mnakutana hapa Kenya tu na kundanganya na maneno ya mdomo. Lakini siku ile utafika pale kwao ndio utajua kumbe akukuagi sio kwa ground, vitu ni different. Sasa unakuja kurealize umezaa tumbukia. Sasa ningesema usirukiage hii rangi hata ukiona. Hii rangi unaweza iona afadhali yao watu wetu weusi, by the way. Juu ni mtu hata kupeleka biu kukunyang'anya watoto wako ama kukuwekelea maneno haifai. Na kwa haya yote ni nini hukupatia nguvu? Kitu moja inanipatiaga nguvu ni hao watoto wangu. As a woman nimetoka mbali. Tangu I was 16 years nimetoka mbali, nime-struggle and unajua ukiwa na watoto hakuna kitu kingine inaweza pia mwanamke nguvu kama huyu mtoto, mupatie
kile anataka. Asubuhi huyu mtoto apate kitu ya kuweka kwa mdomo, huyu mtoto anataka kusoma, anakufanya hata ufanye vitu hufai kufanya. Hatufanye. Mwanamke anajikuta kwa maneno hakuwa anatarajia, sababu anataka kukimu mahitaji ya watoto wake. Watoto wake. Kitu ingine ungetaka kusema yenye hatujaongelelea? Kitu ingine ningeomba tu mwenye like mi hata ningeomba tu hata ngava huyu mtu asuiliwe asikuje Kenya kabisa, juu anataka kuchukua watoto wangu na ni threaten atapeana 10,000 or any lawyer can be there, can advise me how I can protect my kids, because I'm trying some organization wananirusha tu, wananiambia niende court, children court, but I have no support. Sijui nitaanza wapi. I hope I can get someone to direct me to protect my kids. That is all what I want. And I wish you all the best. Thank you very much. Asante sana. Nashukuru. Hello, Kenya. My name is Joe, and I live in Barcelona, Spain. And I'd like to tell you a little bit about Ruth's story. I actually got in touch with Ruth when I saw her asking for help on a Facebook page, saying that her husband was trying to get custody of her 2 little girls. Immediately I could see there was a lot more to the story. Ruth got in touch with me, and then we started a long journey of getting Ruth out of the hospital, talking to doctors, talking to social services, eventually getting lawyers, and getting justice. But it took many weeks, and there were times when Ruth and I were losing hope that we could change her situation. I was very concerned for Ruth, and I was very concerned for her girls, who were 3 and 9. And I have 3 children, and I have a 9-year-old daughter. And I did not trust her husband at all. He had been a liar, a manipulator, physically abusive, racially abusive, and psychologically abusive, and he thought he had all the power and all the control. But luckily, with help of a few good people and just a lot of patience and Ruth's family, we did manage to get some justice, get the girls back with Ruth. And when we got the girls' passports back, the best thing seemed for Ruth to get home and safe. And we did manage to do that. And now I'm really working with Ruth to say, start again, forget this man. He brought nothing but bad things. And start a new life. And I just hope that Ruth and the girls can carry on knowing that this man's never going to come back into their life. And that's it. And for me, it was a pleasure to meet Ruth and to see such a strong woman trying to get herself out of a terrible situation. And I really hope that Ruth can start with a new future now. Thank you.